Bienvenidos a clase de Anjana Sutta, usualmente diario. Hoy día es 2021, 10 de febrero. This is our usually daily class. Today is the 10th of February, 2021. Who can translate? ¿Quién puede traducir? Hare Krishna Gurudev, estoy aquí yo, Lakshman Agaraya, su sirviente. Okay. El sabio de Chosica. Fool on the hill. Okay. Whatever you are. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Rayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Balaba Girivaradari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yasodanandana Rayavena Randana. Yamuna Tira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Rayo Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Balaba Girivaradari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana. Yasodanandana Prajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, here we have the 9th canto, Entonces estamos viendo el canto 9, que lo tenemos acá. and we're preparing for our classes with the Mayapur Institute. Hemos preparado clases para el Instituto Maya. And we're hearing about the dynasty of Maharaj, the descendants of Vaivasvata Manu. Estamos viendo el Visvanatas Manu y las dinastías. Yeah, dynastia. And of course, this is a wonderful way to understand philosophy. Por supuesto, es una buena manera de entender la filosofía. By hearing the different biographies of people. Escuchando diferentes biografías de diferentes personas. Yeah. And their ideas. Las ideas. We can hear the biography of Archimedes. Puedes escuchar la biografía, por ejemplo, de Arquímedes. Aristotle. De Aristóteles. Cicero. De Cicerón. Yeah. Confucius. De Confuso. Yeah. And we see it's not just a matter of what they did. Entonces no es solamente el hecho del trabajo que hicieron o la obra que hicieron. But it's what they thought. Pero es lo que pensaban. Yeah, the kind of attitudes they developed. La actitud que desarrollaron. Yeah. If they had Krishna consciousness. Si tenían conciencia de Krishna. It's very difficult to understand Krishna. Es muy difícil entender a Krishna. Yeah, people just think he was an ordinary person. Las personas pensaban que era alguien ordinario. Yeah. But if we have the advantage of going through the Bhagavatam like this, pero si uno tiene la oportunidad de escuchar el Bhagavatam de esta manera, then we can begin to understand, who he is. Entonces podemos entender quién es él. This 9th canto is just before we enter into Krishna's pastimes. Este canto 9 es inmediatamente antes de entrar a los pasatiempos de Krishna. And there's so many stories of lusty kings. Hay muchas historias de reyes lujuriosos. And lusty women. Y de mujeres lujuriosas.
There's not much story, not many stories about great sages or rishis. No hay realmente muchas historias sobre grandes sabios, grandes rishis. Yeah. So maybe it's trying to show us, an example for our lives. De repente nos está mostrando ejemplos para nuestras vidas, Civilized people. para la gente civilizada. Okay. So chapter 19 is how Maharaj Yayati achieved liberation. Entonces el capítulo 19 es como el rey Yayati alcanza la liberación. And he did that by, well, kind of like he didn't do it consciously. En realidad él no lo hizo conscientemente. It came as a result of his dharma. El hecho de ser rey era debido a su dharma. Yeah, following Krishna's system for civilized life. Siguiendo el sistema de Cristo para una vida civilizada. He was very attracted to the daughter of Shukracharya. Estaba muy atraído a Shukracharya. No. Hija de Shukracharya. Perdón, estaba muy atraído a la hija de Shukracharya. Yeah. And they were indulging in gratification for a long time. Estuvieron, digamos, ocupados, permitiéndose mucha gratificación. Yeah, for un gran tiempo, ¿no? Yeah. And we may have the same thing happening to us. Quizás una cosa así nos ha pasado a nosotros. Yeah, we may be enjoying nice sense gratification in ISKCON. Quizás estemos disfrutando de buena gratificación de los sentidos en ISKCON. Nice food. Buena comida. Yeah, nice houses. Bellas casas. Yeah. But along with that, we're acquiring wisdom. Pero así estamos también adquiriendo sabiduría. Yeah, dharma, artha. So if you actually follow dharma, Dharmartha. Si uno realmente sigue el dharma, yeah, that will inspire you with good intelligence. eso te va a inspirar a tener una buena inteligencia. Yeah. So Maharaj Yayati realized that his life of sense gratification was the daughter of Shukracharya. Entonces él se dio cuenta, Mahayayanti se dio cuenta que esa vida de indulgencia con la hija de Shukracharya was not making him happy. No estaba haciéndolo feliz. He was becoming more and more frustrated. Estaba cada vez más frustrado. So finally he was going to renounce everything. Entonces, al final él estaba a punto de renunciar a todo. Just give it all up. Sencillamente abandonarlo todo. Like Maharaj Katvanga. Como Maharaj Katwanga. Yeah. So he explained this to his wife in a story by the form of an analogy. Entonces, esto se lo explicó a su esposa a manera de una analogía. Yes. He told the story of a he-goat and a she-goat. Entonces, les contó la historia de una cabra con el macho cabrío. Yeah. And he was attracted to her. Y estaba atraído a ella. Because she was Sushroni. Porque ella es Rushoni. Had a very nice backside. Tenía un buen trasero. Yes. And the same description, this same word is used in the story of Chitraketu. La misma historia, la misma descripción se muestra en la historia de Chitraketu. Yeah, Mother Parvati curses Chitraketu. Parvati maldice a Chitraketu. And then Lord Shiva is joking about this. Y el señor Shiva bromeaba sobre esto. Yeah, so when he starts to talk to her, he uses the same word.
Y entonces él utiliza en este episodio la misma palabra, Sushoni. Swami. Yeah. So all these stories are so ridiculous. Estas historias son tan ridículas. Yeah. Somebody may be proud of being a very beautiful woman. Quizás uno pueda tener una bella mujer, Dressing with elegant taste. vestida con un gusto muy elegante, Excellent in musical arts. experta en artes musicales. Yeah. But again and again, she is described as Sushomi. Pero está descrita siempre como Swami. Yeah. And then she was attracted to him. Él estaba atraído hacia ella because he has such a nice mustache. porque tenía unos bonitos bigotes. So this is the material world, Este es el mundo material. Yeah, backsides and mustaches. Los traseros y los bigotes. Yeah. And sometimes Prabhupada would treat these things like this, A veces Prabhupada va a tratar las cosas de esta manera. Yeah. And then, if we're devotees, we can very easily give these things up if we're devotees. Entonces, muy sincero con los devotos. Yeah, but dejar estas cosas. But we have to. Then therefore, we have to learn the science of Krishna. The what of Krishna? I'm sorry. The Science. Okay, entonces para uno saber, uno tiene que entender la ciencia de Krishna para entender estos asuntos. Yeah, para superar esas cosas fácilmente. Yeah. Okay, so that's basically the chapter 19. Eso es básicamente el capítulo 9. He tells the story of the he-goat and the she-goat. Entonces, cuando cuenta la historia del macho cabrío y la cabra. You can do this in the Plaza de Armas in Tosica, no? No puede hacerlo esto en la Plaza de Armas de Chosica. You attract attention by such a story. Entonces, puedes atraer la atención con esta historia. You go on Harinam chanting with some flags and horns. Y hacer un Harinam con algunas banderas y cuernos. Yeah, some parrots on sticks. Algunos loros con palos. Yeah. And then have a little puppet show. Yeah. Tener también un pequeño show de títeres. And people remember these things. Y la gente va a acordarse de estas cosas. Then he explains the significance, very nice. Entonces él después explica el significado muy bien. And she also could understand this. Y ella también pudo entender esto. Yeah, and she also became renounced. Ella también renunció. Okay, so then his descendant was Puru. Entonces su descendencia es Puru. Yeah, su successor. Su sucesor. And then he had many generations after him. Y después también muchas generaciones después de él. Then there was Maharaj Dushanta. Después está de Maharaj Dushanta. I think there's Maharaj Dushanta. Dushmanta. Where is it? Dushmanta. Yeah. And he was out hunting. Él era un cazador. No, he was hunting with his. Okay. Él estaba cazando en el bosque. Yeah. Many times the kings go cazando in the bosque. Muchas veces los reyes van a cazar a los bosques. They have all kinds of problems. Y ahí también se encuentra con una serie de problemas. Yeah, Maharaj Pariksit had problems when he was hunting in the forest. Ahora, Pariksit tuvo problemas cuando se fue a cazar al bosque.
So he saw a very, very beautiful girl, Así que él vio una chica muy hermosa, Shakuntala, Shakuntala. and she was the daughter of Vishwamitra and the Apsara Menaka. Entonces ella era la hija de Vishvamitra y de la Apsara Menaka. Yeah. And there's an entire very, very famous poem, story by Tulsidas. Hay una historia muy bonita, un poema de Tulsidas. Muy famoso. Yeah. And we give the link here. Estamos dando acá el link. Yeah. So this is all for our class next week. Todo esto es para nuestra clase de la próxima semana. Yeah, okay. So then by her, he had a son named Bharata. Entonces, a través de ella tiene su hijo Bharata. Yeah. And Bharata, it says, was a partial incarnation of the potency of the Lord. Bharata es la encarnación parcial de la potencia del Señor. Yeah. And Prabhupada said he was a modern day Tarzan. Y que era un moderno Tarzán. Yeah. So there are many different points in this history of Shakuntala and Mara's Dushmanta. Entonces, en esta historia de Shakuntala y Dushmanta hay muchos puntos importantes. Mm-hmm. So, going ahead here, he became king. Él se hizo rey. He performed many Ashvamedha yagnas. Hizo muchos Asmaveta yagnas. Yeah, and of course, this is a whole interesting view of nature. Entonces, esto es toda un asunto interesante de cómo lidiar con la naturaleza. Nowadays, the scientists like to call everything. Nowadays, some people like to call everything pseudoscience. Entonces ahora, últimamente, la gente le gusta llamar esto pseudociencia. Some people, unos personas, yeah. It's a very cheap way of eliminating things. Es una manera barata de eliminar las cosas. And the Stanford Encyclopedia of Philosophy. La enciclopedia filosófica de Stanford. Yeah, it says that this is not just for intellectual reasons. Dice que estas cosas no son solamente para asuntos intelectuales. It's also for political power and economic resources. También es para poder político y recursos económicos. Yeah, if the government starts to give money to Ayurvedic research. Si el gobierno diera fondos para los que hacen investigaciones de Ayurveda. Yeah, the main scientific community might become disturbed. Prontamente se perturbaría la comunidad científica primordial, digamos. Se molesta. Yeah. So they say, oh, that's a pseudoscience. O diría, oh, esto es una pseudociencia. But there's no scientific definition of pseudoscience. No hay una definición científica de pseudociencia. As far as we know. Hasta donde nosotros... And no scientific test if something is pseudoscience. Y no hay pruebas científicas como determinar que algo es una pseudociencia. Yeah. And so, of course, modern day India is named after Maharaj Bharata. Claro, la India moderna es llamada o se está nombrada por Bharata. Yeah. I'm cooking a potato in the oven. Estoy cocinando acá una papa en el horno. Yeah, and it's done now. Y ya está cocido. Yeah, so I can turn it off. Así que voy a apagar el horno. Yeah, it's down below freezing most nights here. Pero la mayoría de veces está realmente muy frío. Yeah, abajo de cero.
ofrecer. But now springtime is here, the days are getting longer. Entonces ya está viniendo la primavera. This is a material world. Este es un mundo material. Yeah. So Maharaj Bharata went on tour. Así que Maharaj Bharata se fue a un tour. And he even went to the lower planetary systems. Incluso fue a los sistemas planetarios inferiores. Yeah. And so many stories, about the activities of Mahabharata. Hay muchas historias sobre las actividades de Maharaj Bharata. And also arranging things for the heavenly planets. Y también ordenó cosas en los planetas celestiales. Okay. Okay. Text number 34. Tenemos el texto 34. Maharaj Bharata had 3 very pleasing wives. Maharaj Bharata tenía 3 esposas muy complacientes, Who were daughters of the king of Vidarbha. quienes eran hijas del rey de Vidarbha. So Vidarbha is prominent even in the time of Maharaj Pariksit. Entonces, Vidarbha estaba también en la época de Maharaj Pariksit. But all of them had children. Todas ellas tuvieron hijos, Yeah, but they didn't look like the king. pero no se parecían al rey. So they thought they would be considered unfaithful and be rejected. Entonces, estas esposas pensaron que podían considerársele que habían sido infieles So they y killed que podrían rechazarla. So therefore they killed their own sons. Por lo tanto, ellas sencillamente mataron a sus propios hijos. So at this point, Maharaj Pariksit might say, well, tell me about that. Entonces, Maharaj Pariksit a este punto diría, a ver, cuéntame sobre esto. So we see Sukadeva Goswami can answer all these questions. Podemos ver que Sukadeva Goswami responde a todas estas preguntas. Sometimes they only have superficial causes. Pero muchas veces tienen solamente causas superficiales. Yeah. And Sukadeva Goswami is only interested with things that have more depth. Sukadeva Goswami está más interesado en cosas que tengan más profundidad. Really, he's interested in Brahman. Realmente está interesado él en el Brahman. Things that are true in all places, all times, and all circumstances. Cosas que son verdaderas en cualquier lugar, circunstancia y tiempo. Yeah. If we know how to eat at all times, in all places, in all circumstances, Si no sabemos comer en cualquier momento, lugar y circunstancia, tiempo, then we'll go, that's something very nice to know. es una cosa muy buena saber cómo hacer esto. Yeah. So we're trying to become brahmanas. Por eso estamos tratando de convertirnos en brahmanas. Okay. Yeah. Okay. Okay. So he was Maharaj Bharata was trying to get a son. Entonces Maharaj Bharata estaba procurando tener un hijo. And this is the second half of this chapter. Entonces esta es la segunda mitad de este capítulo. And you see there are not many purports. Y tú puedes darte cuenta que no hay muchos significados. Yeah. By this time we should all be Goswamis. Para este momento ya tendríamos que convertirnos en Goswamis. Chitatmana prasantasya paramatma samahita. And we should be in touch with the Paramatma. Y debemos estar en contacto con Paramatma. And taking these things on a very deep level. Y tomar estas cosas en un nivel muy profundo. Yeah. So he performed a sacrifice. Así que realizó sacrificios. Yeah. And by this, the Maruts gave him a son. Y por esto los Maruts le dieron un hijo. Yeah. Named Bharadwaja. Que se llamó Bharadwaja.
That was one of Prabhupada's disciples also. También es el nombre de uno de los discípulos de Prabhupada, He was a very famous artist. un artista muy famoso. So his story begins here. Así que su historia empieza aquí. Okay. Brihaspati was attracted to his brother's wife. Brihaspati estuvo atraído al hermano de su esposa, Mamata. Mamata, And she was pregnant. y ella estaba encinta, But still he desired sexual relations with him. pero igual deseaba With her. relaciones sexuales con ella. Yeah. So brother's wife, which should be sister's wife, right? Brother's wife. Brother's wife. Oh, okay, sorry. Okay, I got it now. Okay. La esposa de su hermano. Yeah. Okay. But Y deseaba tener relaciones sexuales con ella. Okay. But the child within the womb forbid him. Pero el hijo que tenía en el vientre se lo prohibió. But still, Brihaspati accomplished the task by force. Pero Brihaspati, de una manera u otra, realizó la acción forzadamente. Yeah. And so the purport Prabhupada explains. En el significado propio explica How powerful the sex impulse is. cuán fuerte es el impulso sexual. Yeah. So if we can avoid this, Así que si nosotros podemos evitar esto, ordinary human beings, los seres humanos ordinarios, men and women, hombre y mujer, members of ISKCON, miembros de ISKCON, then it shows us how powerful is our yoga. entonces muestra cuán poderoso es nuestro yoga. Yeah, if we're following it, then we can avoid these things. Yeah. Si nosotros seguimos bien todo, podemos evitar estos asuntos. Yeah, Brihaspati is the priest of Indra. Brihaspati es el sacerdote de Indra. Yeah, he's the head of Indra's university. Él es el jefe de la universidad de Indra. Yeah. So Mamata, Así que Mamata, she was afraid of being rejected by her husband. tenía mucho miedo de que la rechazara su esposo. Yeah. So she considered giving up the child. Entonces ella pensó dejar a este niño que tenía su vientre. Yeah. And so the demigods, solved the problem. Así que los semidioses resolvieron el problema. Yeah. And they gave him the name Bharadwaja. Y dieron el nombre de Bharadwaja. Yeah. A son born by illicit relations is called Dwaja. Un hijo tenido con una relación ilícita se llama un Dwaja. Okay. Therefore, Brihaspati became Bharta Dwaja. Okay. Entonces, Brihaspati se convirtió en I don't know the word, please. Bharta Dwaja. Yeah, therefore Brihaspati became Bharta. Okay, Brihaspati se convirtió en un Bharta. Yeah. So I guess you get that Bharadwaja maybe. De viene Bharadwaja quizás. Okay. The Prabhupada said this is still similar in Hindu society. Dijo que esto ocurre de manera similar en la sociedad de India Actual. actual. Así hijos se llama Dogla. Such a son is called Dogla. Y el hijo concebido de esta manera es un Dogla. Okay. And so it's difficult to give such a child a proper name. Así que es difícil darle a estos niños un nombre apropiado. Yeah. So the demigods solve this problem by calling him Bharadwaja. Entonces los semidioses resolvieron este punto
nombrándolo al niño Bharadwaja. Yeah, indicating that he should be maintained properly Indicando que tendría que ser mantenido apropiadamente by Mamata and Brihaspati. por Mamata y Brihaspati. So they both rejected him. Así que ambos lo rechazaron. Yeah. And the demigods then brought him to Maharaj Bharata. Entonces los semidioses se lo llevaron a Maharaj Bharata. Yeah, because he wanted the son. Porque él deseaba tener un niño. Thank goodness. So all these things sound like the modern world, no? Estas cosas parecen como si fueran el mundo moderno, ¿cierto? Yeah. You know, it's hard to tell whose son is who, and you know, A veces, like a veces es difícil determinar quién es el hijo de quién. it's like a telenovela. Es como una telenovela. Yeah, or soap opera. English is soap opera. Yeah. Soap opera. Sí, en inglés es soap opera. Yeah. Do you know why it's called a soap opera? Yes, porque they used to advertise soap during this program, right? Yeah, see, because, you know, there was so many ladies in their home in the afternoon who would look at these things. Porque cuando pasaban estos programas, había muchas damas en la tarde viendo estos programas. Yeah, ironing their clothes or something. Planchando, alguna cosa de eso. Yeah. So they were a good customers for soap. Entonces eran muy buenas, muy buenas personas que podían comprar los jabones. Por eso le llamamos soap opera, ópera de jabón. So this is the material world. Yeah? Así que este es el mundo material. And if we're going to preach to people, sorry. And if we're going to preach to people, si uno va a predicarles a las personas, yeah, we have to understand this. Yeah. Tenemos que entender esto. Then we can talk with them properly. Para poder hablar con ellos de manera apropiada. We can understand why Krishna is inspiring us to act in different ways as preachers. Y Cristo nos puede inspirar para actuar de diferentes maneras como predicadores. So that's chapter 19, chapter 20. Así que esos son los capítulos 19 y 20. Rantidev and his goat story. Yayati and his goat story. Yayati y su historia de la cabra. And then his descendant, Dushmanta. Y su descendiente Dushmanta. And his wife, Shakuntala. Y su esposa Shakuntala. And their son, Bharata. Y su hijo Bharata. As we say these names, cuando vemos estos nombres, Nama, Rupa, the form is there. Nama Rupa, la forma está ahí. Nama Rupa Chari, and the character and the pastimes. Y el carácter y los pasatiempos. And then the story maybe describes Maharaj Bharata. Y la historia descrita de Maharaj Bharata. Okay. Then it comes down to Rantidev. Y después se llega hasta Rantidev. So, Lakshman, can you tell us anything about Rantidev? I don't remember. Lakshman no puede recordar nada de Rantidev. Yeah. ¿Quién tenemos aquí en nuestra pública? 48 personas. Ay, te vi. Shamakunda, Shamananda Das. ¿Puede recordar algo de Rantidev? Shamakunda, Shamananda no dice nada. He says that he can't listen to anything. Okay. Vishal Das. Ese no también. Okay, los hindúes conocen. Oh, yeah, see? Guru Maharaj, si no me equivoco,
es aquella persona que es muy famoso por dar caridad. Sí. Yeah. Yeah. Él fue probado por los semidioses que lo buscaron y le pidieron, después de una gran austeridad, que les diera de comer, y él les dio todo conforme iba pasando, incluso a costa de su propia vida. Y después los semidioses le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Ellos se revelan y les dicen que en realidad lo estaban probando y que ahora van a complacer sus deseos. Una historia muy bonita. So he had a very extraordinary wife also. También tenía una esposa extraordinaria And children. e hijos. They were following their father in all his austerities. Ellos estaban siguiendo a su hijo en todas sus austeridades, a su padre. He was a king. Era un rey. Yeah. Still he lived in a little cabaña. Aún así vivía en una pequeña choza, en una cabaña. Yeah, that cottage. Yeah. So we're very fortunate. Yeah. Así que somos muy afortunados. Yeah, we see what difficult things people had to do to become self-realized. Vemos que por todas las difíciles cosas que tienen que pasar las personas para autorrealizarse. Yeah. But Lord Chaitanya had made it so simple. Pero el Señor Chaitanya lo ha hecho tan simple. Chant Hare Krishna. Canta Hare Krishna. Dance. Baila. And when you're tired, y cuando estás cansado, honor the Lord's prasad to refresh yourself. O honra el prasad del Señor para refrescarte. Yeah. So Ranti Dev is showing us how tolerant, devotees can be. Entonces, Ranti Devi muestra que cuán tolerante puede ser un devoto. Yeah. Utsahan Nischayat Dharyat. Very tolerant, Dharyat. Dharyat, muy tolerante. Yeah. And Krishna wanted to show everybody. Yeah. Y Krishna quiere mostrárselo a todos. So even the demigods were happy. Yeah. Así que él y los semidioses estaban felices. Okay. So a nice summary to the chapter. Así que este es un bonito resumen del capítulo. Yeah. And basically describing one king after another. Básicamente para describir un rey tras otro. Okay. Yeah. Okay. So text 2 through 18 of the story of Ranti Dev. Ahí está el texto 2 al 18, la historia de Ranti Devi. Yeah. Ranti Devi. Okay. Okay. Yes. Okay. So we've given a summary of this. Así que daremos un resumen de esto. And again, and text number 12 is very nice. El texto número 12 es muy bonito. Yeah. I do not pray to the Supreme Personality of Godhead for the 8 perfections of mystic yoga. Yo no le oro a la Suprema Personalidad de la Divinidad por las 8 perfecciones del yoga místico. Nor for mukti. No por mukti. Yeah. I want to stay among all living entities. Quiero quedarme entre las entidades vivientes. And suffer all distress on their behalf. Y sufrir de toda la aflicción por ellos. Somebody came to him and they didn't have any food. Alguien fue a verlo y no tenía comida, And he also had some dogs who were hungry. Y también estaba con sus perros que estaban con hambre. So he suffered the hunger instead of them. Así que él sufrió el hambre en vez de él. Then there was some water. Then all that was left was some water. Y todo lo que le quedaba era un poco de agua. Yeah, somebody else came and wanted that. Y alguien más vino y quería eso. And then there was a pigeon who wanted something to eat.
También había una paloma que quería algo para comer. Yeah, so he gave him some meat from his own body. Así que le tuvo que dar un poco de carne de su propio cuerpo. Yeah. So it was such an intense service attitude. Así que era una actitud de servicio muy intensa. But what is real service? Así que entonces, ¿cuál es tu servicio? Yeah, because maybe Krishna is arranging that somebody doesn't have food, so they'll learn a lesson. Entonces quizás quieres dejar a alguien con hambre para aprender una lección. Yeah, so we have to understand what it is people need. Así que tenemos que entender qué es lo que la gente necesita. Yeah, and then we automatically will be tolerant of different kinds of difficulties. Entonces, de esa manera vamos a ser tolerantes automáticamente de cualquier dificultad. Yeah, almost everybody we meet is going to be crazy in the material world. A todos los que nos encontramos en el mundo material van a estar de alguna manera locos. Yeah, so sometimes by tolerating their improprieties, Así que algunas veces por tolerar sus cosas impropias, improprieties, their anger, su ira, then we know that we can actually communicate with them. y verdaderamente vamos a saber cómo comunicarnos con ellos. Yeah. So Vasudev Dutt in the Chaitanya Charitamrita had the same characteristic. Entonces Vasudeva Datta, el Chaitanya Charitamrita, tiene la misma actitud. Yeah. So all the demigods were pleased with him. Así que todos los semidioses estaban complacidos con él. Okay. And Prabhupada quotes some important verses. Prabhupada cita unos versos importantes. Yeah, to illustrate these pastimes. Para ilustrar estos pasatiempos. Yeah. In the material world, everybody's making so many plans. En el mundo material todos están haciendo muchos planes. Yeah, to become happy. Para ser felices. I will become a great football player. Voy a convertirme en un gran jugador de fútbol. And I will win the the National Football Cup. Voy a ganar yo la Copa Nacional de Fútbol. Yeah, in the United States. En los Estados Unidos. It's the second most watched television event in the world. En Estados Unidos es el segundo evento mundial más visto. In the whole world, it's the second most watched sports event. El evento deportivo que se ve a nivel mundial es el segundo, es fútbol. What is the first? ¿Cuál será el primero entonces? Is it soccer, Gurudeva? Yeah, the European football competition. Yeah. La competencia europea está en primer lugar. Yeah. So somebody is dreaming, I will become a great football player. Entonces eso es lo que muchos podrían soñar, voy a convertirme en un gran jugador. Yeah. Okay. And I will conquer the opposing forces. Y voy a conquistar las fuerzas opuestas. And some young girl is thinking, well, that's okay. Y una jovencita diría, eso está muy bien. I will conquer him. Entonces yo lo voy a conquistar a él. Yeah. So, but Maharaj Rantidev was trying to relieve everybody from these illusions. Sí, Maharaj Rantidev está tratando de liberar a las personas de esas ilusiones. Yeah, so they could see that this world is not a comfortable place for the living entity. Para mostrar a todo el mundo que este mundo material no es un lugar confortable para la entidad viviente. It's always satisfying and disturbing us with superficial things. Siempre está satisfaciendo o perturbando con cosas superficiales. Yeah, so we don't think about the important things. Y de manera que no podamos pensar en las cosas importantes. First, we have to become immortal. Para esto tenemos que convertirnos en inmortales. Sat. Sat.
And then we can start to wonder about, what is the character of a living entity in the immortal atmosphere? Y entonces podemos ya averiguar, pensar en cuál es el carácter de la persona en el mundo inmortal. Yeah. That is Chaitanya Charitamrita. Y eso es el Chaitanya Charitamrita. Okay. Basically, it's just waking up. Es básicamente despertar. So this is anybody who remembers the pastimes of Ranti Day becomes the best yogi. Así que cualquiera que recuerde los pasatiempos de Runtidev es el mejor de los Vaishnavas. El mejor yogi. El mejor yogi, perdón. Todos los que recuerdan los pasatiempos de Ranti Day se convierten en gran yogis. And Prabhupada says that one can become a yogi by showing some mystical power. Y Prabhupada dice que uno puede convertirse en yogi mostrando poderes yogicos. But that's not the best of yogis. Pero eso no es lo mejor de un yogi. And the best yogi is a devotee. El mejor yogi es un devoto. Yeah, and the best devotees are those who actually inspire other people to become devotees. Y los mejores devotos son aquellos que inspiran a otras personas a convertirse en devotos. Yeah, so this is not an artificial effort. Así que esto no es un esfuerzo artificial. Just as we become devotees, we see people are attracted to our character, our nature. Entonces, apenas nos volvemos devotos, podemos ver que las personas se atraen a nuestro carácter. Yeah. Even the demons. Incluso los demonios. They become envious of us. Ellos se vuelven envidiosos de nosotros. Yeah, they want to kill us. Quieren matarnos. Yeah, so that means they're approaching Krishna. Eso significa que se están acercando a Krishna. Okay, so that's the end of the story of Ranti Day. Así que ese es el final de la historia de Ranti Day. So then we continue on with the descendants of Swami, of Vaivasvata Manu. Entonces después seguimos con los más descendientes del Vaisvata Manu. Yeah. Okay. And this goes all the way down to the end of the chapter. Y eso, por supuesto, avanza hasta el final del capítulo. Okay. So the text number 25 is interesting. Así que el texto 25 es muy interesante. What happened here? Okay. So it's a long story. Es una historia larga. Okay. But that's basically the end of the chapter. Yeah. Pero esto es básicamente el final del capítulo. Okay. 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 So any comments or questions? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario, por favor? Yeah, these are our stories. Esas son nuestras historias. They should give us some impetus to change our life. Esto debe de surtir efecto en nuestras vidas. Okay. Yes, Maharaj. Hare Krishna. Okay, Senor, Mr. Harsh. Yes, Maharaj. Okay, Maharaj. My question was regarding Brahaspati because he forcing his brother wife and belonging to a intellectual environment and being the spiritual master of the Devas. I am still unable to understand how on the subtle world such sort of on the physics on applying the physics on a subtle world such sort of gross activities happening on the physical level, because I remember that for such activities you need to come down to earthly level and carry more layers of earth, water, fire, ether. I don't understand how intellectual beings can forcefully do what he did at the intellectual planets. That's all, Maharaj. Do you understand, Lakshman? Can you translate, or should I do it? You do it, Guru Maharaj. What kind of cut? Okay. Desde India, es un profesor ahora.
no sé, 20 años más. Y comentando que aún está un poco perplejido, confundido, entender cómo Brihaspati, por ejemplo, puede tener esas relaciones con la esposa de su hermano, forzosamente, cómo es posible hacer esas cosas en un nivel sutil. No es que tiene que pasar por diferentes niveles y aceptar un poco para hacer esas cosas. Okay. Lakshman, yeah. So I can give some perspective. Yeah. Lakshman. I'm just back. Okay, so I can give my perspective. Puedo dar mi perspectiva. And of course, I think most of us have experiences like this in dreams. Y muchos tenemos experiencias así como si fuera un sueño. Yeah, in a dream, some woman may dream of having sexual relations with a snake. Y en un sueño, una mujer puede estar pensando que tiene un sueño, relaciones sexuales con una culebra. Yeah, with great personal character. Con un gran carácter. Yeah, de personalidad. Yeah. And then she becomes the mother of the serpents. Y después se convierte en la madre de la serpiente. So this is the story of Kayadru. Esta es la historia de Kayadru. Yes, so many of the wives of Kashyapa. Muchas de las esposas de Kashyapa. And they became the mothers of different species. Se convirtieron en madres de diferentes especies. Yeah. So yes, these things go on the subtle platform. Sí, estas cosas ocurren en el plano sutil. On Gandharva Loka. En Gandharva Loka. More subtle in Indra Loka. Más sutil todavía en Indra Loka. And then Maharloka, Jana Loka, these things are very subtle. En Maharloka, Jana Loka son más sutiles. Yeah, again, we see all these things happening in different intellectual relationships on this earth. Y estas cosas pasan muchas veces en el nivel intelectual en este mundo. Yeah, there are great chess games, Hay, por ejemplo, un gran torneo de ajedrez. Yeah. And these are combat between different male egos. Estos son, por ejemplo, combates entre diferentes ligas. Egos masculinos. Egos masculinos, sorry. Yeah, but there are also some girls, women, who are great chess players also. Pero también hay chicas que son grandes jugadoras de ajedrez también. Yeah, so that we can understand that there's going to be then a masculine and feminine ego involved in the chess game. Entonces nos vamos a dar cuenta que también hay mucho ego masculino y femenino en un juego de ajedrez. No great chess champion wants to be defeated by a girl. Ningún campeón masculino de ajedrez querría ser vencido por una chica. Yeah. So we see that it's happening also on the subtle level. Yeah. Podemos ver que esto también está ocurriendo en el nivel sutil. Yeah, but the result is subtle also. Yeah. Pero el resultado es sutil también. Yeah, a husband and wife are arguing over the design of their new house. Por ejemplo, el esposo y la esposa pueden estar discutiendo acerca del diseño de una casa nueva. And finally, there's some conclusion, some result. Y finalmente hay algún resultado, alguna conclusión. And that changes the blueprint. Y eso cambia el esquema general. Yeah, and then from that we get the gross, the gross house. Después tenemos la casa burda en sí. Yeah, and again, this is a long time ago. Otra vez esto ocurrió hace mucho tiempo. And we see there's a lot of movement between the subtle planets and the gross planets. Y vemos un gran movimiento entre los mundos sutiles y los mundos materiales. Gordos. Gordos. Yeah. So does that help a little bit, Mr. Harsh, Professor Harsh? I do understand that interaction on subtle level happens, but still I am
having a doubt which again got illustrated by the example of Kadru. So like if Kadru becomes the mother of snakes, does it means from her body, physical body, the snake bodies are coming out, or does it mean from her her subtle body, snake-like mentalities are coming out, which ultimately get to the physical body? Because this is the question that if Adam and Eve, like Satrupa and Manu, were the first creatures in the human form, how did the other physical forms came out? Again, está preguntando de los detalles, and so I would suggest, Está preguntando sobre detalles, si yo sugeriría but there are different pathways for these things. que hay diferentes senderos por lo que uno puede llegar a esto. So maybe Kadru becomes the mother of all the snakes. Quizás un canguro va a ser la madre de todas las serpientes. Kayadru, I think it's her name. Kayadru va a ser la madre de todas las serpientes. Yeah, but that may mean that for the most part, she's the mother of the idea. Pero mayormente digamos que ella es madre de la idea. Yeah. But it may also then mean that some of those serpents then have descendants. Y significa que también que algunas de esas serpientes van a tener descendencia. Yeah, who are of more and more gross bodies. Teniendo cada vez cuerpos más burdos. Yeah, and of course then that may stimulate other subtle forms. Y quizás eso puede estimular también otras formas sutiles. Yeah, when we see how a house is built according to some blueprint. Cuando vemos que una casa está siendo construida debido a un plano. Yeah, then the other architects that stimulates them to change their plans. Y eso estimula a los arquitectos a cambiar un poco el plan. Yeah, so there's an interaction between the subtle forms and the gross forms. Entonces hay siempre una interacción entre las formas burdas y las formas sutiles. Is that closer to your inquietude? Yes, Maharaj, it's very close. Thank you very much. Okay. Yeah. Okay. Otro pregunta comentario. ¿Qué es caller número uno? This is Hare Krishna Gurudeva. Please accept my humble obeisances always to Srila Prabhupada. Yeah, I'm using my phone, Gurudeva. So, I have the same question as Harsha Prabhu asked, but it is in a different way. Is basically what I'm thinking is Brihaspati forcing himself onto his sister-in-law, and the wives of Bharata is doubting Bharata that he don't accept the children, they kill their children, and all these things putting is the human form is even much better than what they are having it. They are exercising their powers and everything in a wrong way, and they're always getting it what they wanted, and kind of by force or something, making them to do more mistakes than humans are doing it. I think I felt it the other way. Humans have a better chance of getting liberated or getting closer to the Lord, are more dependent on Krishna because we are powerless. Compared to their power, my power is very less, and we humble and obedient to Lord, and all that. It's just a comment, Gurudeva. It pops up my head. So Subhasaka está comentando que está mortificado oír de todos los mal hechos de los semidioses y esas cosas, rechazando sus esposas y hijos, que somos más afortunados como seres humanos o no realizar estas cosas. But I'm not so sure about that. Pero no estoy muy seguro acerca de esto. Yeah. We look at human beings. Podemos ver a los seres humanos. Yeah, the great emperors and empresses. Yeah.
Los grandes emperadoras y emperatrices. Yeah, Alexander the Great. Yeah. Alejandro Magno. Yeah, he conquered Darius. Él conquistó a los Darius. Yeah, and then he took charge of his wife and Darius's mother. Y entonces tomó el cargo de su esposa y de la esposa, ¿verdad? Y de, Yeah. de la madre. Yeah, but then I think later on he had relations with them. Pero creo que más tarde él tuvo relaciones con ella. Yeah, so I think human beings are, but Prabhupada is saying that human beings are also subject to all these problems, you know. Y pero parece que los seres humanos están sujetos a todos estos problemas. It's actually very discouraging, you know. Realmente es algo que desanima mucho. Bertrand Russell, Bertrand Russell, one of the most famous intellectuals of the modern world. Uno de los intelectuales más famosos del mundo moderno. Yeah, but he was married and remarried. Se casó, después se casó otra vez. Several times. Varias veces. And it says that actually he drove his children into the mental hospital. Y realmente llevó a sus hijos a hospitales mentales. Yeah. So I think it happens also amongst human beings. Yeah. Eso pasa también entre los seres humanos. And even I would say even worse amongst human beings. Yeah. Y ocurre de manera peor todavía en los seres humanos. Yeah. But in any case, we have to all be careful. Pero en todo caso, todos tenemos que ser muy cuidadosos. Well, I think Chaitanya Charitamrita has a what do you call it? A comment, question from Houston. Yes, Maharaj. He's from home basis. All glories to Prabhupada. Die. Enjoying your class again and listening to some of the details of this fantastic opera we have here. The thing is, disfrutando nuestra clase, oyendo a los fantásticos eventos que pasan en el Bhagavatam. But the subject matter, as from what I understand, Srimad Bhagavatam, one should not go past the third canto, unless you're, of course, in the company of devotees. Uno como puede entender, no debemos pasar más allá del tercero canto, pero maybe el segundo canto. Si no somos los principios correctos como devotos. And obviously, we're in the ninth canto, and it has some amazing stories, but some are pretty illicit in some ways that certain children should be exposed to some of this. As my good wife was saying, she's a teacher, and children have to be protected. Yeah, está comentando que su esposa Subra es maestra de la primario en Houston. No debemos hablar de esas cosas entre los muchachos. I just want to make sure we are getting the right discretion in what we're doing here. See, he wants to make sure they're correct in understanding this. Let us go to the we go to database.com. Encontramos database.com and go to Srimad Bhagavatam 2:12. Yo pienso. Okay. Lakshman, can you see the screen? Yes, Gurudev. The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glance of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. Los más estimulan nuestros sentidos. We can construct altars for Krishna. Podemos construir altares para Krishna. So I think this is the purport. Yeah. Pienso que ese es el significado. Yeah, where Prabhupada talks about the meditation. Donde Prabhupada habla de la meditación. And the things that distract us. Y las cosas que nos distraen. Yeah, and mostly he says it's sex desire. Y él básicamente habla del deseo sexual. Yeah, I think he mentions this word sex desire 23 times in the purport. Creo que el deseo sexual lo nombra como 23 veces en el significado. Yeah, like that. Yeah. So, and then the conclusion is. Y la conclusión es.
Okay. The conclusion is that those who are still entrapped by sex indulgence should never progress to meditation above the feet of the Lord. La conclusión es que aquellos que están aún entrampados en la indulgencia sexual no deberían progresar su meditación más allá de los pies del otro del Señor. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to the first and second cantos of this great literature. Por lo tanto, la recitación de Srimad Bhagavatam por estas personas debe estar restringida al primer y segundo canto de esta gran literatura. Yeah. So, but of course, different people come with different karma. Por supuesto, también diferentes personas vienen con diferentes karmas. And this is something we can understand, you know? Esto es algo que podemos entender. Yeah, especially in such a school as we have in Houston. Sobre todo este colegio que tenemos en Houston. Yeah, we can see such a variety of children there. Yeah. Podemos ver mucha variedad de niños ahí. Yeah, with extraordinary abilities. Con habilidades extraordinarias. In ordinary schools, they would just be forced to all study the same material. En escuelas ordinarias, generalmente a todos los fuerzan en aprender las mismas materias. So what to speak of the intellectual differences? Entonces, ni que hablar de las diferencias intelectuales. Yeah, it's very rare to find a school that can appreciate spiritual development. Es muy raro encontrar un colegio donde puedan apreciarse habilidades espirituales. Yeah, so maybe some children are ready to understand these things in the 9th canto. Quizás algunos niños están listos para escuchar estas cosas del canto 9. Yeah, and if we can understand all these from a spiritual perspective. Que podemos entender todo desde la perspectiva espiritual. Yeah, then we're ready for the 10th canto. Y así estaremos listos para el canto 10. Yeah, so different people are on different levels. Diferentes personas están en diferentes niveles. Yeah, and we have to consider that. Y tenemos que considerar eso. But we also have to take consideration of the gross body. Pero también tenemos que considerar el cuerpo burdo. It's like we have to chant Hare Krishna. Es como que debemos de cantar Hare Krishna. We have to take consideration of the 4 principles also. Tengo que tener consideración también de los 4 principios. So does that help? ¿Eso ayuda en algo? Yes, Maharaj. It makes it a more intelligent way to share this knowledge. It's, I guess, general speaking to the public, you want to refrain from this, but of course, a class like this is very good for exposure. Just comentando que es bueno para un clase público. One time I was in Spain. Una vez estaba en España. In the farm. En la granja. La comunidad rural en Borrega, Mandala. And on the weekend, people come to experience the yoga ashram. Entonces, durante el fin de semana venía gente a experimentar este yoga ashram. Many couples. Muchas parejas. And Yadananda Swami had me teaching Bhakti Vaibhava. Y Yadananda enseñaba el Bhakti Vaibhava. Yeah, so it was very difficult, Yeah. Era muy difícil. Because there's some people coming for the first time, Pero eran personas que venían por primera vez. And the Bhagavatam is describing women as a gateway to hell, Y en el Bhagavatam está explicando a la mujer con la mejor manera de irse al infierno. Yeah, so I had to do so much explanation, Así que tenía que hacer mucha explicación. Oh, it was so difficult, Tan difícil era hacer eso. But in the end, people were accepting. Okay, maybe this is possible. Y la gente finalmente aceptaba para que podamos predicar. Yeah, and save them from birth and death. Para salvarlos del nacimiento y la muerte. So we want to thank Ravanaridas. Así queremos agradecer a Ravanaridas.
Subal Saka, Sugopi Radha, Shamakun, Gopal, Shamananda, Vishal, Vishnath Chakravarti, Yugala Kishore, Lakshmanagar Jaha, Lakshmi Radha, Lalita Radha, Lalita Gopi, Mitra Binda, Namachintamani, Kama Gayatri, Catherine, Kirtana Devi Dasi, Guru Govinda, and everybody else. Yeah. Okay, Hare Krishna. Los vemos en Sankirtan. Hare Krishna, nos vemos Hare en Krishna Santo. Maharaj, Hare buen Krishna, día. Gurudeva. Jai Maharaj, buen día. Jai Lord, Gurudev. Thank you very much. Muchas gracias, Maharaj. Reverencia, Gurudev, muchas gracias. Haribol.